Hallo liebe Zuschauer, heute zeige ich euch eine der berühmtesten Spezialitäten Griechenlands, eine herrlich knusprige Spanakopita mit zartem Spinat und würzigem Feta. Dieses traditionelle Rezept begeistert seit Generationen mit seiner einfachen Zubereitung und seinem unverwechselbaren Geschmack. Ich wünsche euch viel Freude beim Zuschauen und Nachbacken und vergesst nicht, die Untertitel einzuschalten, damit ihr alle Zutaten ganz bequem in eurer Sprache sehen könnt.